So before the break, we were talking about you being at the airport in Bissau, waiting for the flight. Bala ñu dem break yang doon di waxtaanee mbir bi nga nekkoon Bissau ca airport ba di xaar flight bi di xaar plane bi. That's correct, Council. And thinking about the possibility or the consequences of being caught. Yang doon di xalaat ne lii la waroon a dal suñ la jàppee wala mun naa am ñu jàppala yang doon di xalaat loolu naka la waroon a mel. That's correct. And how you eventually boarded the flight and arrived in Dakar. Ci gannaaw loolu naka nga demee ba dugg si plane bi ba nga ñëw ba egga Dakar. Sure. And you told us that you later learned about what was planned for you. Ci gannaaw loolu wax nga ñu ci mujjee bi dégg nga liñ la fexeeloon pour suñ la jàppee lan lañ la waroon a def. Luñ la naraloon. Luñ la naraloon waaw. Yes, sir. And that you would be arrested, bundled and put in a sack and be thrown behind an SUV and drove all the way to Banjul. Mooy woon suñ la jàppoon dañ laa dugal ci saaku takala def la si gannaaw moto yooyu ñu xamee soof SUV ba pare ñu dawal moto bi ba Banjul isla ba Banjul. Yeah. Right. And in the unfortunate event that you lost your life. Te loolu mun naa tax nga ñàkk sa bakkan. Sure. You may be taken and dished out as food to the crocodiles in Kanilai. Te mun nañ la yóbbu jël sa yàppa jox ko jësit ya nekkoon Kanilai. Certainly. That's how, as far as we went in your testimony, correct? Ba foofu lañ dem ba foofu lañ em ci sa waxtaan bi nga joxee sa seede. That's accurate, Council. And this is just a summary of what you said so far. Ci gàttal rek lii mooy la nga waxoon ba fi mu toll nii. Certainly, yes. And now let's move very quickly on the remaining issues. What happened after that while you were at Dakar Airport? Léegi nañ ngaawal mbir mi bi nga eggee Dakar ci airport bi foofu loolu léegi lana xew jógee ko foofu ci airport bi. I boarded the flight, the Air Senegal flight from Bissau to Dakar. Dama dugg ci aéroplane Air Senegal bàyyee ko Bissau ñëw Dakar. And if I recall correctly, So suma ko fàttale ko bu baax. that flight was the second flight for the day for Air Senegal from Boobu mooy Bissau. woon ñaareel aéroplane boo xam ne moo bàyyee ko Bissau pour ñëw Sénégal. So when I disembarked at the airport, Ba ma wàccee ci airport bi. at Leopold Sedar Senghor Airport, Airport bi ñoo wax Léopold Sédar Senghor Airport. I stood outside Ma taxaw ci biti. with my garment bag. Man maa suma ba bi am suma yére yi. So I was thinking, what is next for me? maa ngi doon xalaat nag léegi lu ci toppa Where am I going? fan laay dem I cannot go back home to the Gambia du ma delluwaat Gambia because of the problem that is there. ndaxte jafe-jafe ba fa nekk And I've seen those who I think they were there for me. te gis naa ñi nga xam ne foog naa ne man maa leen fa tax a dem They were there to get me. dañ fa demoon pour yóbbu ma So now I'm here at Dakar. léegi maa ngi nii nag egsi Dakar It's almost getting to maybe 5 o'clock or 6 p.m. or something like boobu that. ngoon jot na diggante About to juróom get waxtu dark. ba juróom benni waxtu mu ngi doon waaj a leen dem So, and the only place that I used to go in Dakar, I know for some reason I cannot go there anymore. te fi ma daan faral di dem Dakar xam naa ne munatuma faa dem Because my office people, they know that I normally pass there. nit te suma waa office xam nañ ne foofu laa dee faral di jaar So, logically, I don't feel comfortable going there. na ci xalaat daal ma xalaat ne bon foofu óorut pour ma dem So, that's a no-go area for me. bon foofu nag moom bokkut ci fi maa dem And I don't know anybody in Dakar. te xamatuma kenn Dakar And the only money I have in my pocket at the time te jamono boobu xaalis bi ma amee rek ci suma poos was only close to, I guess, 20,000 CFA francs. te loolu mu ngi egg rek ci ñaar fukki junne CFA franc That cannot take care of you loolu mënuma toppatoo in a hotel for a time, or, you know, na nekk ci hôtel economically it's not going to work. loolu daal du doon dox pour man So I'm there standing, léegi nag ma taxaw foofu it's getting dark, mu ngi leen dem
I began to pray to God once more. ma dooraat nag di ñaan ci yàlla. Let him take me out of this predicament. na ma yàlla génne ci njaxare boobu. He's the only one who, brought this to me. moom rek moo ma ko indil. And he can take it out of te moom it moo ko mun a out of it. génne moo ma ko mun a teggil. So whilst I stood there, ba ma fa taxawee. I was there for a long time. xaw naa fa lu yàgga. Until that plane, I guess, went back to Bissau. ba plane bu foog naa delluwaat bis. Come back. ñëwaat. Until very late. ci bu guddi. When the final flight came, ba plane bu mujj bi ñëwee. one Senegalese, how to call it, participant to the program in Bissau. kenn si ñi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoon Sénégal dem teewoon ci programme boobu ma demoon Bissau. He was there with me. moo man ñoo fa nekkoon. And we have been talking and chatting. te ñu ngi doon waxtaan. And we have a very nice relationship there. amoon na jokkoo bu ratax bu doxoon So suma he diggante. came and found me at the airport there. mu ñëw fekk ma ci airport bi ma taxaw. And said, hey, Mr. Deen, mu ne monsieur Deen why are you here? lu tax nga nekk fii. I thought you are at the réunion, at the meeting. maa ngi fa woon ne yaa nga des gannaaw ca meeting ba. I said, no, Mr. His name is, his last name, I remember it was Dabo. ma ne ko déedéet mu ngi sant Daabo. I told him that, no, my whole world has just been turned upside down. ma ne ko man nag suma àddina yépp a ëlbatiku. I cannot continue to stay at the meeting. du ma mun a toog ca meeting ba. I just have to get out of there completely. foog ma gaaw génn fa. And I explained to him what In happened. essence, you explained this story to him. waaw. ci lu gàtt rek nga nettali ko li xew. Yes, I gave him a summary of what happened to me. xaaral ma tënkal la li ma dal. So then he was sympathetic to me, ba ma ko waxalee nag mu dal di ma yërëm. said that if this is your condition, su fekkee ne yow ci anam yi nga toll. my driver is coming to pick me up. sama driver baa ngee ñëw pour jël ma. I can offer you mun naa la to stay in my house yóbbu nga dëkk ci man. for the night. tey ci guddi. And then when you wake up in the morning, soo eewoo suba. decide what to do. nga xalaat looy wa def nag. Was that done? Yes. ndax loolu amoon na. waaw. And the next, you went with him to his house. ci Yes, nga when- ànd ak moom ca néegam. yes, cancel. We arrived in his house, waaw bañ eggee këram. and his wife, allowed me to take shower soxnaam dal di ma jox ma sangu. and gave me food to eat. jox ma ma lekka. I could recall I just took one spoon. maa ngi fàttaliku benn kuddu rek laa The jël. second one, it couldn't go in. ñaareel ba munta egga. Told me, Mr. Deen, you cannot eat this small plate. mu ne monsieur Deen palaat bu ndaw bi munoo koo jeexal. I cannot eat. munuma woon a lekka. My stomach suma biir bi is half dead. dafa dee. I can't eat anything. munuma lekka dara. Yes, I'm thinking of something maa ngi doon xalaat. much more bigger than eating food. lu gën a rëy lekka. But in any case, you spent the night there, correct? Yes, comme again ni so. mu di mel rek fanaan nga foofu. And the next day, you had to move. ca ëllëg Yes. sa foog nga def dara wala nga jógee foofu. Yes, because the gesture was just for the night. waaw ndaxte borom ba maa yóbbu daf ma ne guddi gi rek laa faa So fanaan. in the morning, ci su ca suba sa I decided to call Banjul. ma téléphone Banjul. Because that time there was some, these telephone booths. ndax jamono boobu téléphone can bu give mu ngi pay money. amoon. da ngaa dugal xaalis. Just called. nga Telecenters, they call Yeah, them. telecenter. télécentre yi. Yeah, the guy was staying in how to call it? North Sacré-Cœur. Sacré. Sacré-Cœur, yeah, Sacré-Cœur. mu nga be nekkoon honest. fu ñoo wax Sacré-Cœur. That's where the guy lived. foofu la dikkoon. So I went outside the street, ma génn ci mbedda bi. went to those boats, phone boats. ma dem ci téléphone but yi. So I wanted to talk to my wife, dama bëggoon a wax ak suma jabar. because at the time I have two wives. ñaari jabar laa amoon. The elder wife, suma jabar bu mag bi. I left her in the US. mu ngi nekkoon America. Since the time I was doing my program my bachelor's program, depuis jamono ba ma fa doon jàngee. we were staying in Georgia. mu ngi dëkkoon Georgia. She was on the verge of coming back waaye home. mu ngi doon waaj a ñibbisi I nag. left my second wife suma ñaareeli soxna. in Gambia, maa ngi ko bàyyi Gambia. precise in Bundung. Bundung. So I wanted to talk to them. ma bëggoon a wax ak ñoom. So I realized that if I talk to my wife directly, ma xalaat ne su ma waxee moom rek ci téléphone am ba mu knowing full well ma xam ne that the SIM card in her phone sim card bi ci téléphone am was bi registered in my name, suma tur lañ ko binda it could be dangerous. mun naa nekk lu There's a garaaw. possibility that the NIA might tap that phone, mun naa am NIA yi dinañ taab téléphone bi listen to our conversation, di déglu li ñoo wax and she could be in trouble. te mun naa am indil ko In jafe-jafe that event, ci kaw loolu I talked to my wife ma wax ak suma jabar through a third party. ci beneen téléphone Ask that party wax kooku ne hand over the phone joxal téléphone to bi my wife suma jabar so we can talk. ndax ñu mun a wax Did you have a conversation? Yes, we mujjee did. nga waxtaan. waaw wax naa moom So when I spoke to my wife, ma waxee suma jabar they were over relieved. ci la seen xel dal
because they were worried about my condition. ndaxte ñoom si seen bopp sax jaaxle woon nañ ci suma mbir. Because they have made every effort. ndaxte def nañ lu nekk. Even contact the place that I normally pass by in Dakar. jokkoo nañ sax ak ñi nga xam ne fa laa def. Find out whether I am there. seet ndax maa nga My return leg. ba maa wàññeeku. Yes. So, and secondly, they were trying to avoid ñu ngi doon fexe. me coming to the Gambia. pour bu ma ñëw Gambia. Unknowingly. bañ a ñàkk a xam. And run into this huge trouble. dugg nag ci jafe-jafe that is waiting for me. boobu nga xam ne mu ngi ma doon xaar. Yes, cancel. And did you make any decisions during that conversation with your wife? Yes. Yes, cancel. I appreciate this question. waa council li nga ma laaj ànd naa ci. Because when I was leaving to Bissau, ndaxte ba ma bàyyeekoo di dem pour dem Bissau. from my per diem that was paid to me, ci xaalis bi nga xam ne moom lañ ma fay. I just left some money for my wife dama bàyyee yenn ci xaalis su ma just to cover the days that I'll be away. pour nag mu mun a soppasoo soxlaam rek ci fan yu néew yi ma fa dut nekk. With the intention that I am coming back. ndaxte maa ngi doon séntu ne damaa dellu. And I knew te xamoon naa ne. right now, where I'm standing, fa man tollu jamono jooju. I'm not coming back duma delluwaat. anytime soon. Gambia ci num gaawee. So where are they going to get money to survive? léegi nag ñoom fu ñoo amee xaalis pour Because the dunda. days that I gave him money to, it's going to get past. ndaxte fan dépasse ma ko jox fan yooyu rek It's la my responsibility to take care of her economically. te man nag suma warugal la pour ma toppatoo ko And the dépasse. kids. xale yi. In that event, ci jamono yi. I told her that wax naa ko ne. so long as I've parked a Mitsubishi L300 taxi van at my compound, kon ko maa ngi amoon taxi van boo xam ne mu ngi fa woon ci suma kër. alongside a Lexus sports car, amoon na beneen moto Lexus sports which is a car luxury car boo xam ne suma moto la woon. that I bought in the US bu ma jëndee woon ci when I was Amerika. there working and hustling. ba ma doon liggéey foofu. And I bought it to this country. ma indi ko ci So réew. those two cars were parked in my residence at te Kirsiri. ñaari moto yooyu mu nga gaare suma kër foofu kër si. When I was traveling out of the country, te ba ma génn réew mi. I asked my half-brother, Jibu Sidibe, wax naa suma doomi baay Jibu Sidibe. to come and wait for me in the house pour mu ñëw xaar ma fa. for the time I'll be away. jamono ji nga xam ne maa ngi dem. Whilst my wife go back to Bundung ma jabar dal di dem bundu. in their own compound seen kër. and wait for me. pour xaar ma fa. So I knew that they will need money. xamoon naa ne dinañ soxla xaalis. And I know the van is parked there. xamoon naa ne van baa ngi fa taxaw. So I told my wife, ma wax suma jabar ne. you know I can't come back. xam nga ne du ma mun a I dellusi. know your money will be te finished. xam naa ne sa xaalis dina jeex. So what you're going to do now, léegi li ngaa def. call my half-brother Jibu Sidibe at the compound oolal Jibu Sidibe mu ngi ca kër ga. and make sure nga fexe ba. you guys make all the necessary arrangements. li ngeen doon tëral yëpp ngeen tëddal. Get that van, Mitsubishi van, 11 passenger, van boobu. on the road. ngeen dugal ko mu daw. Start, doing some commercial work. muy daw nag di And indi those xaalis. proceeds, xaalis si ngeen faa you can jëlee. utilize it mun nga koo jël. for your survival nga di ci dunda. until I get out of my predicament. te ba ma xam nag jafe-jafe yi ma nekk nii. ba ma ciy Yes, génn. cancel. And what happened after that? lana xew gannaaw loolu. So when I told my wife to do this, to call my half-brother, ba ma waxee suma jabar ne nag oo Sidibe moomu. to relay this message, bu jottale ko xibaar bi. I told her that I'll call back later dinaa ko ne dinaa la ooyaat to ca kanam. find out the situation. xam mbir yi naka la tëree. Yes, cancel. waaw cancel. Do you know whether your wife spoke to your half-brother? ndax xam nga ne sa jabar mujjee naa wax ak sa raka jooju. Yes, I called back waaw my dama wife, téléphonaat suma jabar. and she told me that mu ne ma. she spoke to my half-brother. mu ne wax na ak suma raka boobu. Yes, after they spoke, banaa bu ñu waxee. instantly, taxawaay bi. according to her, ci nim ko waxee. as soon as they talked instantly, bañ waxee rek ca taxawaay bi. my wife hung up her phone. suma jabar teg téléphone bi. The NIA called my brother, NIA Jibu Sidibe. téléphone Jibu Sidibe. Immediately, ca taxawaay ba. we are the NIA. ne ko ñun NIA lañ. We are coming there to the compound ñu ngi ñëw ci kër gi. to get those vehicles. pour jël moto yi. Get them. pour jël ko. Yes. waaw. Did they tell them, from what you know, did they tell them the authority to take those vehicles? ndax ñoom wax nañ kana leen jox doole boobu pour ñu jël moto yooyu. They indicated that they were from the NIA. liñ wone mooy ne ñoom ñu ngi bàyyee ko NIA. That's number one. benn. Number two, ñaareel bi. my that half brother, suma mbokk moomu.
there was an NIA officer who was stationed at my house who was watching. Amna NIA bo xamne ndeke ñu ko tek suma kër pour muy Watch seet whether I'll come in. ndax dina ñew duga fa He will get me arrested. ndax ñu jappama So my half brother knew that person. te suma mbokk mom xamna ko And it was that person who asked my brother te koku mo his wax phone number. koku moko laaj téléphone number And I'm sure that was when they tapped my phone, my half brother's phone number. te xamna ne ci lañ tap téléphone am bi And at the time my wife called my brother, ji suma jabar téléphoné ko so her phone was also contaminated. xamna ne ci lañ dal di jël nak mom tam téléphone So my brother knew vividly suma broda xamna ne that these are the NIA. ñi NIA lañ They came for this vehicle te dañ ñew pour jël moto bi and they identified themselves as the te NIA. ñom bañ ñëwé wax They are nañ here to get the vehicle. NIA lañ te dañ ñew pour jël moto yi Did they take the vehicles? ndax mujjee nañu ma jël moto yi Yeah, according to my brother, when they came to the compound, waaw suma maka wax na ne bañ ñëwé ci kër ga they asked him for the keys. dañ ko laaj caabi Yes, so my brother complied, suma raka dal di leen ko jox but under duress. waaye nag It was not in his liking, nekkul ne loo xam ne lu ko neexoon la defut ko ci coobareem but he gave them the keys. waaye nag mu jox leen ko So as for the Lexus, Lexus bi moom they took the key, ñu jël caabi ji put it in the ignition, dugal ko ci biir Turn it machine on. bi taal the car won't turn machine bi taalut because the vehicle ndax moto bi is a computerized vehicle. dañ ko You computerize have to do something am na looy def before it starts, balaa moo door not merely putting the key there. waaye du nekk da ngaa dugal caabi rek they taal didn't mu know. tàkka te ñoom xamuñ ko So they called my brother, ñu oos suma raka help us put this car on. dimbale ñu taal moto bi And they were mad. ñu mer And that was when my brother ci la suma raka showed them what to do wax leen naka la get the ñoo car def on. pour taal moto bi Because the mere putting the ignition on, waaye dugal that caabi rek is not going to start. loolu du door So it was a very expensive vehicle. But in the end, they took away the two vehicles. Yes, waaye ca mujj ga ci nag mujjee bi ñu ñu yóbbu jël ñaari moto yi yes, they took away these two vehicles. waaw ñu jël ñaari moto yi Just a question. Okay. Did your brother tell you whether they showed him a warrant to take away those vehicles? sa broda ndax wax na la ne gars yi dañ ñëw ay kayit wala ak kayit boo xam ne moom la ñoo oyee warant pour ñu mun a jël moto yi No, they did not show him anything. déedéet wanuñ ko dara And what happened afterwards? gannaaw loolu lana xew According to my brother, I think he also mentioned to me that they even asked him what was in my garage. suma broda tam foog naa wax na ne laaj nañ ko sax lana nekk suma garage bi At that time, jamono boobu I got all my furniture, TVs, and everything from America that I packed in there. suma toogu yeeg télé yi nga xam ne moom laa jëlee Amérique yëpp maa ngi ko denc foofu ci So garage my brother, being so smart, léegi suma broda nag moom ci muusaangeem told them, hey, there's nothing here. mu ne leen fii day dara nekku fi And they walk away. ñu dem So they left and went with the two cars. noonu lañ dem ak yóbbuwaale ñaari moto yi And you remained in Dakar. ba pare Yes. yow nga des Dakar For how long? ba ñaata waxtu I was there for almost 32 months. nekk naa fa lu toll ci fanweeri weer ak ñaar In the end, what happened? ci mujjee bi lana xew Whilst I was in Dakar, ba maa nekk Dakar I have to try and get protection from the government of Senegal. maa ngi doon jéem nag pour mun a am kaaraange ci loxo nguuri Sénégal So I started with going to an NGO organization that was responsible for asylum seekers. ma door nag di dem ci mbootaay bi nga xam ne ñoom ñooy taxawu daw laaxu yi And it was headed by one Madam Rohia Ann. ki ko jiite woon mooy ku ñoo wax Rohia Ann So I went there, ba ma fa demee filled the applications, ma binda kayit bi signed it. sign ko They investigated my situation, ñu dal di gëstu suma mbir and it was approved. ñu nangu ko Sent to the Minister of Interior. yónnee ko liggéeykaay ministre bi saytu kaaraange biir réew Minister of Interior also looked into it, ma moom itam mu dal di ko seet investigated, gëstu ko and then okayed it. mu ne waaw ànd na ci And there was a presidential decree am na nag luwaa boo xam ne that was also président bee ko given to tëral. them, boobu xam ne dañ ko ko jox authorizing them to go ahead with boo xam ne the jox na protection. leen doole nag pour ñu dem pour ka aar ma So okay, go ahead. So whilst got all these papers, bi ma amee kayit yooyu yëpp I've been protected by the Senegalese government to nga stay xam there ne nguuri Sénégal nag aar nañ ma as somebody who needs assistance te koo xam ne nag soxla naa ndimbal for political reasons. ci wàlli politique I once went back to that office, that NGO office, benn yoon ma delluwaat nag ci office boobu
to follow up on some certain official matters. pour toppatoo yenn yoo xam ne ci mbiri liggéey bi. So when I came there, ba ma fa àggee. the security guard ka fa nekkoon di garde. told me that, ne ma. Monsieur Deen, because we knew each other. ndax xamante nañ. He knows my case. I've explained everything to him. xam na suma mbir wax naa ko yëpp. He was so sympathetic to me. moom tam dafa ma yërëmoon nag. He told me, Monsieur Deen, mu ne ma Monsieur Deen. just moments ago, bu yàggut nii rek. there was an entourage. am na mbooloo. Some military personnel ñoo xam ne ay soldats lañ. that came to the office ñëw nañ ci office bi fii. to see Madam, pour gisee ak madame. which is Madam Anne, the head. muy madame Anne njiit li. Okay, but the head was, waaye nag njiit li. he told me it was the Chef Major Armée Gambie, Tamba. wax na ko ne ko ki nga xam ne moo jiite soldaari Gambie ak Tamba. So he said that when Tamba came, ba Tamba ñëwee. that he want to see the boss, Madam Anne. ne dafa bëgg a gisee madame Anne njiit li. Do you have appointment? ñu waxtaan joxe wante bés. And then he asked about Tamba whether you have appointment. mu laaj ko ndax jox na pour gisante ak moom am na yoon pour gisante. Okay, for some reason the guard went inside and tell Madam Anne who was looking for her. kay garde nag dem ca biir wax madame Anne ki ko seet. I think Madam Anne gave the approval. foog naa madame Anne nangu. And the security officer escorted Tamba to the office. ñu gunge Tamba nag mu dugg ci office madame Anne. Yes. This Tamba, do you know him? Tamba moomu ndax xam nga ko. No, I don't know him. xaw ma ko. Do you know who was being referred to? xam nga kan lañ doon di wax noonu. Because he said Chef Major Armée Gambie. ndaxte dafa wax ne njiiti soldaari Gambie. So I infer is the head of the military in the Gambia. bon ma jàpp ne bon moo jiite soldaari nekk And his last name is Tamba. santam mooy Tamba. So from that, did you conclude who was being referred to? Yes, in that ci case. loolu léegi xam nga kan la doon di wax noonu. Yes, in that case. In yes. your conclusion, who do you think was being referred to? ci sa xalaat sa gis gi kan la doon di wax noonu. Lang Tombong Tamba. lan tombong Tamba laa xalaat ne moom la doon wax. And what were you told he did or lan lañ wanted? la wax ne kooku lan la def wala lan la bëggoon. According to the security guard, security guard boobu fa doon garde. I think he overheard their discussion wax na ma ne foog naa dafa dégg ñu ngee wax. between Tamba diggante Tamba. and Madam Anne. ak madame Anne. According to what the security guard gathered from the discussion, li nga xam ne moom la security guard bi jëlee ci waxtaan woowu. Amba's mission was mooy yooni Tamba foofu mooy ne. to find out from Madam Anne pour seet ci madame Anne. the list of Gambians waa Gambia yi. who are there, nga xam ne ñu ngi fa. because they are the one giving them asylum or whatever. ndaxte ñoom ñoo leen jox asylum. He need to know the list, dafa bëgg a xam tur yi ñooñu. because these are people who ran away from the Gambia. ndax ay nit la ñoo xam ne dañ dawee They Gambia. did something bad or whatever dañ to Yaya def lu Jammeh. bon Yaya Jammeh. So I guess they want to get them. foog naa dañ leen bëgg a jàpp. Were they successful in their request? ndax ñooñu seen yoon bu li tax ñu ñëw fa ndax mujjewoon a sotti. No cancel, because he cannot be successful. déedéet council ñoom li ñu soxla woon du mun a am. In a sense that li ko waral mooy. that NGO, mbootaay boobu. they are there to protect dañ fa nekk pour aar. people who need help, ñi nga xam ne soxla nañ ndimbal. people who are running away from injustices, ñi nga xam ne dañ dawee seen réew. human rights violations. daw fa li nga xam ne mooy yàq seen. How can they contradict themselves? bon ñoom nag naka la ñoo defee leneen lu utee loolu. So he was not successful. moo tax la mu fa uti woon amut. And in the end, your protection in Senegal, did it result into anything else? ci nam mujjee woon yow aar biñ la aar biir Sénégal naka la mujjee woon. Yes, I was there for almost 32 months. nekk naa fa lu toll ci fanweeri weer ak ñaar. And it was very difficult. lu jafe la woon nag. Very, very difficult. métti woon na torop. But in the end, te mujjanteel ga nag. Allah helped me. yàlla dimbale ma. I got repatriated ci la ma delloowaat. to the US ca America. by the US government. ak nguuri America ñoo ma fa delloo. But whilst in Dakar, waaye jamono bi maa nekk Dakar. with my family, maa sumay njaboot. it was a living hell. métti woon na torop. So, because why I said that, li tax ma wax ko. not only difficult economic circumstances that I endured, nekkul rek jafe-jafe gi ma fa nekkee woon ci wàlli koom-koom. but that my life has been turned upside down. waaye suma dund moom yëpp a ëlbateku yëpp a jaxasoo.
And I was living in a state of fear, counsel. te jamono jooju yépp suma nekkin yépp mooy ak tiitaange. Every time I was watching at my back. saa yu nekk rek maa ngi xalaat li xew suma gannaaw. Emotionally. ci suma wàlli xalaat. Health-wise. ci suma wérgu yaram. That was torturing. loolu dafa mel ni mbugal la. Especially rawatina. when I received this information from that security guard. rawatina ba ma jotee xibaar bii ci loxo kooku security guard. That Chef Army Gambie was here. ne njiiti soldaari Gambie mu ngi fi woon. And eventually. te gannaaw bi. It caused me to move. tax na ba ma toxu. from where I was initially staying. fa ma njëkkoon a dëkka. in a place called Charoy Gar. fu ñoo wax Charoy Gar. To a distance place. ma dem feneen fu sori. called Kër Massar. fu ñoo tuddee Kër Massar. It was difficult. metti woon na. I live in a very, very difficult area. metti laa fa nekkee woon. But thanks to Allah. waaye sant yàlla. I'm here to tell my story. yàlla fexe na ba ma toog fii tey pour mun koo nettali. Because there are so many people. ndaxte am na nit ñu bari. They have endured so much pain. ñoo xam ne métti bu rëy moo leen. It is worst. lu gën a bonti suma bopp. It is worst. bu gën a métti. So mine is not that. I mean, difficult compared to others. man suma bos doo ko mun a méngale ak jafe-jafe yi But still, waaye na ba léegi. it's difficult for me. ba tey métti naa man. Did you subsequently come to learn about what happened with regards to your 2 vehicles? mujjee woon nga xam sa ñaari moto yi naka lañ mujjee woon li leen dal. Okay, like I said, if you recall in my testimony in the morning. comme ni ma ko waxee woon rek ba ma fee wax ci suba. When the government of Yaya Jammeh failed, and in 2017, I had the opportunity to come back to the Gambia to lay the groundwork for my final return. I wrote a letter to the newly elected president to raise 3 issues with him, seeking his intervention with a view to remedying those situations. Number 1 was to be reinstated. Number 2, to look into the affairs of my 2 vehicles so that it will be resolved. And number 3, I was allocated land by government at Bijolo Layout. It was fenced. It was leased. All the dues owed to government was being paid. Has been paid. And a foundation was dug for a story building. And all of a sudden, in my absence, it miraculously happened that somebody who knew me, we were all colleagues within the Quadrangle area, decided to secure a lease on top of my lease. So that was really disturbing to me. So I raised these 3 issues to the president. But coming back to your question, when I raised this issue with the president in terms of the vehicle, at the time the Secretary General was Dauda Fadera. So when I'm sure it was maybe the letter was minuted back to Fadera as Secretary General. The President. And Dauda Fadera, I believe. Also maybe give instruction to one Mohamed Kante. He was the Director of Internal Intelligence at the State House at the time. For Mohamed Kante to write to the Director General SIS. For Mohamed Kante binda Director General bu SIS. So that he can investigate the situation of those 2 vehicles. That the NIA then took away. Lawfully and illegally. And then report back to the office of the president. For necessary action. Did the NIA respond? NIA tontu nañ. Yes, because I was going there back and forth with them. So they finally wrote a letter. And in that letter, it said, as far as
ñun comme niñ xamé as far as your Lexus vehicle is concerned, comme ka sa mbiri moto bi ñoo wax Lexus boobu that luxury sports car, moto boobu you go to the Trrc department demal Trrc to be compensated. ñu jox la ndampaay. As for the 11 passenger van, pour van boobu nga xam ne fukki nit a benn la daan you go to Kotu workshop demal Kotu and check it out there. garage ba nga seet ko fa. Do you have a copy of the letter? Yes. waa am Could naa you ko. produce? Mr. Chair, we would request that a copy of the letter be exhibited. And I'll provide the exhibit number by the next, after the next break period. I believe it should be 166, but I'll provide it. Mr. Deen. Yes, Council. Do you know? The Hamgane. Well, did you receive any response as to the whereabouts of the Lexus vehicle? Ndax mujjé won nga am xam xibaar mbiri Lexus bi fan la nekkon waxtu bobu. Council, I think looking at the response of the SIS, Council foog naa bu ma sukkandikoo ci tontu boobu SIS tontu. and reading between the lines, seet ni nga xam ne noonu lañ ko bindee. it is reasonable to assume from my perspective man ci suma wàlli gis-gis. jaadu na pour ma xalaat ne. that the vehicle ne moto bi may not be around. nekku fi. So I have to be compensated. bon dafa mel ni foog ñu fay ma In ndàmpaay. that case, I'm believing that the car is not around. ci kaw loolu liñ wax ne dañ maa fay ndàmpaay ci laa gëm ne bon moto bi nekku fi. And they have admitted liability. te ñoom wax nañ ne ñoo ko jël nangu nañ. déedéet waxuñ ne ñoo ko jël de ñoom d'accord nañ ne war nañ laa jox ndàmpaay. Yes. Okay. So can I proceed? Yes, proceed, please. And as for the Mitsubishi L300 van, moto van boobu Mitsubishi bi. they asked me to go to Koto workshop. ñu ne naa dem Kotu workshop. The car is there. moto baa ngi fa. When I physically went there, ba ma fa demee man suma boppa. I saw the car in a scrap state. ni ma gisee moto bi daal moom xotti neen la. So, and it was also auctioned. te dañ ko fa jaayoon. Government has already auctioned it. nguur gi wanteer na ko ba pare. And the person who won that vehicle in the auction, ki nga xam ne moo ko gañe woon ci that time was about to come and pick it up. mu ngi doon war a ñëw pour jël ko. So in effect, the vehicle was sold by government. Absolutely, yes. Ngi mel ni nguur gi moo jaayoon moto bi. waaw ñoo ko jaay. But did you eventually come to hear the use to which the vehicles were put while you were away in the United States Ndax mujjé or won in nga Senegal? dégga bi nga nekkee Sénégal wala America mujjé won nga dégga moto yi ñoom lan lañ jëf naka lañ jëfee ak moto yi. Council, I appreciate this question. Council kontaan naa ci laajte bi. Whilst I was in the US, ba ma nekkee America. family members, suma mbokka. those who are very close to me, ñoo xam ne ñu ma jege lañ. who knew this vehicle very well, ñoo xam ne xam nañ moto bi lool. I've been receiving disturbing news maa ngi doon jot ay xibaar yu ma about this vehicle. yu aju ci moto yooyu. That plainclothes officers, ne ñi nga xam ne ay officer lañ te du ñuy sol uniforme. they know they are plainclothes officers because their appearances, they know. ñoom xam nañ ndax niñ mel di ko mun a wax. I've been driving the vehicle ñu ngi doon dawal moto yi. all over town, ci dëkk bi yëpp. and that was not right. te loolu warut. I mean, it was painful for them lu metti la woon ci ñoom. because the vehicle was a very unique vehicle. ndaxte moto la boo xam ne. Everybody knew this vehicle. ñëpp a ko xamoon. So first, my family people saw it and they reported to me about the situation to me. ko doon gis ñu ma doon wax mbiri moto bi. Did the use of the Lexus vehicle around town cause any discomfort to your people to warrant them to challenge the status quo about its use? moto bi ñi ko doon di jëfoo di ko dawal ci biir dëkk bi ndax comme noonu ni mu doon di def ci anam boobu ndax nekkoon na mbir boo xam ne naxari woon na sa njaboot sa mbokk yi ba ñu mën a jóg pour wax ci dara. Yes, Council. You know, like I said,
The first incident of this vehicle being used in town was first reported to me by some family members. Wa council ñi ma njëkka yëgal ne moto bi ñu ko jëfoo ci biir dëkk bi suma mbokk moo ma ko xamal. That was the first instant. Loolu mooy ca njëlbeen. Second instant. ñaareel bi. I have my childhood friend. Am na suma xarit boo xam ne dama daan àndaa moom ba ñekkee xaleel. Who knew this car very well. Moom xam na moto bi torop. Because the day I was taking this car out of the port. Ndikte bés maa génnee moto bi ci port. In a container. Ci container. He was present. Mu nga taxaw. He knows the vehicle. Mu xam na moto bi. So he saw this car in town. Jëf doon gis moto bi ci biir dëkk bi. Being misused. Nga xam ne dañ ko daan jëfoo num leen neexee. And he knew how hard I've worked for this vehicle. Te xamoon na ni ma sonnee woon balaa ma am. In America. Ca America. Buy this vehicle. Bu jënda moto bi. Very expensive vehicle. Moto bu seer la. So there was a time when he confronted an NIA officer who was driving this vehicle. Amoon na jamono joo xam ne sax wax na ak waa NIA boo xam ne mu ngi doon dawal moto bi. Do we have a name of the NIA officer? Mun ndax xam nañ turi NIA officer boobu. I don't remember whether he told me the name. Fàttaliku ma nag ndax waxoon na ma tur bi. Proceed, please. But in any case, waaye ba léegi. this childhood friend, suma xarit boobu. he confronted the officer. Moom wax na ak officer bi. Inside the car. Ci biir moto bi. And then what happened? Gannaaw loolu lu xew. He told him that this car, mu ne ko moto bi. the owner of this car, kii moom moto bi. is not around. Nekku fi de. And I know he owns this vehicle. Te xam naa ne moo ko moom. And you guys are driving this car Te yéen a ko dawal. all over town. Ci dëkk bi yépp. It's not right. Te warut. Don't mess it up for him. Bu leen ko yaaxal. Go park this thing. Dem leen gaari moto bi. So what happened was that Li xew mooy ne. that particular officer Officer boobu. took my friend Mu jël suma xarit bi. straight to NIA Banjo. Yóbbu ko NIA Banjul. And he was detained there. Ñu téye ko fa. And he was released later. Gannaaw gi lañ ko bàyyi. That is the second incident. Bi mooy ñaareel Do xew. you know the circumstances that led to his release? Ndax xam nga lana tax ñu mujjeen koo bàyyi gannaaw bi ñu ko jàppee. According to my friend, Suma xarit bi lim wax. at the time, Jamono boobu. one Haris Sambu Ku ñoo wax Hari Sambu. was in the NIA. Mu ngi woon ci NIA bi. And there's some form of relationship Te amoon na jokkoo. between him and Harry. Boo xam ne nekkoon na digganteem ak Hari. Yes, through his mom. Ci fànni yaayam. Yes, because my friend's mom Ndik say suma xarit boobu has some yaayam. relationship with Harry's family. Am na jokkoo bu mu am ak mbokki So Hari. I think it was Harry who helped him Foog naa Hari daal moo ko dimbale. get him out of detention. Mu génn fañ ko téye woon. Do you think or were you told that Mr. Sambu intervened to secure his release? He told me. He told me. My friend told me. Mu ne ko ndax foog nga ndax dañ la wax ne Hari moom moo tax bañ bàyyi ko mu ne waaw moo ma ko wax. And as a result of that intervention, he was released? Yes. Gannaaw loolu lañ bàyyi sa xarit boobu. But the vehicle remained in the possession of the NIA. Waaye moto bi dox na ci des na ci loxo NIA. There's a third incident. Beneen ñetteel yoon xewaat na. A neighbor of mine Suma dëkkandoor. who knows the vehicle very well Ku xam moto bi lool. was once driving his own car. Mu ngi doon dawal moom motoom. And he told me this when I came back finally from the US. Bi ma ñibbisee jógee America nag ci la ma nettali lii. Tell me, Sumawaji, Mu ne ma suma waaji. I saw your vehicle Gis naa sa moto bi. when I was driving my car Maa ngi sometime doon dawal suma moto bi. around the Bakau area, I think. Ci boori Bakaw la foog naa. And I saw this car, Te bi ma gisee moto bi. the color Kola bi. was even changed Dañ ko wecci from its original red ci xonxa bam doonoon. to something like blue or something. Def ko lu mel ni blue wala lu demee noonu. And the condition I saw the car, Te anam yi ma gisee moto bi. it was even smoking. Daf doon saxaar. And I felt so bad Ci la am naxar nag. because I know that vehicle, Ndax xam naa moto bi. and what it means to you. Te xam naa fi mu la toll. And being so misused like this, Ñu jël di ko defee I noonu. felt bad about this. Naxari woon na ma. He told me this. That Loolu was la the ma third incident. Have you so far received any compensation from government? Gannaaw loolu ndax benn tey nguur gi mujjee woon laa jox sa ndàmpaay bi gaay waxoon. As far as my vehicle issue is concerned, Lu aju daal ci suma mbiri moto yi. in my view, Ci suma gis-gis. it is running on a two-track scheme. Mu ngi dox ci ñaari fànn. One track Benn bi. is that I've brought the matter to the attention of the Office of the President, Ne daal fexe naa ba yëgal ko président office am bi. and they are working diligently Te ñu ngi cee liggéey bu baax. to
to resolve the matter. pour safaral mbir mi. And presently, ca jamono jiñ tollu ni I think they have requested investigation from the IGP's office. foog naa sàkku nañ nag ci office njiiti police pour ñu def ay gëstu. For them to look deep ci ñu seetlu bu baax a baax. about my vehicle situation. lu aju ci suma mbiri moto yooyu. Write a report. binda xibaar. Send it back to them. yónnee leen ko. So them, they too, bu ko defee ñoom tamit. they can take the necessary action. luñ ci mun a def nag ñu def Redress. pour saafaraal. And then to bring, final closure. pour fexe nag jeexal mbir mi. This vehicle chapter. lu mbiri moto yooyu yëpp ñu jeexal ko. Second track ñaareel fànn bi. has to do mu ngi war a. with my appearance here. doon suma teewaay fii. So this commission, pour won commission bi ne. the violations yàqa. of my rights. boo xam ne yàqa nañ ko suma yelleef. Because, there is utter disregard of people's, properties. ndaxte lii fonk li nga xam ne moo di alali nit ki. And the state, security agents, they overstep their authorities. te ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñooy amee kaaraange ci réew mi ñoom. Why don't you leave that matter for the commission to decide? And just stick to the facts. waaw nga bàyyi loolu pour commission bi seet ko yow nga toppa rek lana xewoon. So you feel aggrieved that your rights were violated, correct? Yes. Okay. And you've also brought that matter to the commission for the commission to consider that, correct? Yes, that's the second track. So in essence, therefore, your vehicles were unlawfully taken away from you. That's correct, Council. And now that you are pursuing the 2 tracks, you have to let us know, you have to let the commission know what is the final decision of the government on this matter. Comme que nag yaa ngi toppa mbir mi ci ñaari fan yépp foog nga yëgal commission bi mbir mi naka la demee ba fa moo mujjee. fan la ci nguur gi tollu. Absolutely, Council. I'll do that. I will liaise with your office and the commission. And with regards to the other things, the government has settled with you, did they? ci yeneen mbir yi nguur gi dem nañ ba jeexal war a def lañ waroon a def sa diggante ak ñoom ba jeexal ndax. Like your claim for reinstatement? Comme li nga laajte pour ñu delloo la ci sa place. Yes, Council. Wow, Council. I have to applaud this government. war naa gërëm nguur gi. Yes, they have done what they're supposed to do. def nañ li nga xam ne moom lañ war a def. I have to commend them. war naa leen a gërëm ci loolu. Because when I came, ndaxte bi ma ñëwee. I wrote to the president. dama binda président bi. And immediately I see actions. taxawaay bi ma gis tànka yi. I see letters moving. gis naa leetar yi ñoo demee. They sent a letter to the SIS. yónnee nañ leetar SIS. Look into my vehicle. pour seetlu suma mbiri moto yi. They wrote a letter to the PS lands. yónnee nañ leetar ci PS. ñi for them to look into this land matter. pàkka yi pour suma mbiri pàkka boobu. Because how can you put a lease on top of a lease? naka ngaa jëlee lease teg ko ci kaw lease. The original lease was not re-entered. te li nga xam ne mooy lease bu njëkk a bindaat. Why is that? noonu rek. Something has gone wrong somewhere. wan am na lu xew. So they wrote to the PS lands. ci lañ binda PS mi Look into my land matter. seetlu suma mbiri kër googu. As for my reinstatement. aju na pour ma dellu si waat ci liggéey bi. Make sure things move very fast. ñu gis na mbir yi dox na nim gaawee. So that PMO. bu ko defee PMO. And look into my case. ñu nañ seetlu suma mbir. Get reinstated. ma delluwaat suma place. I was reinstated. ci laa delluwaat suma place. And my benefits that was due to me. li nga xam ne moom lañ ma waroon a fay. was paid. fay nañ ma ko. So the only reason. li ko waral rek mooy. The only reason. li ko waral rek mooy. Why I did not come back to the service, government service. li tax delluwaatuma nag ci liggéeyi nguur gi. Because I understood there was a presidential order or something. rek te yëg naa ne dafa am dogal bu bàyyi ko ci président bi wala lu mel noonu. In the past. ci gannaaw. State that all those people. ne ñi nga xam ne ñëpp. who were wrongfully dismissed. nga xam ne dañ leen daxoon te jaarale wuñ ko ci yoon. Let them come back. nañ dellu si waat. Look into their matter. seetlu seen mbir. If approved. bu fekkee ne ànd nañ ci. You'll be reinstated. ñu delloo waat la sa place. waaye. If they are 55 years or and older. waaye boo amee juróom fukki at ak juróom wala lu ko weesu. They have been reinstated. te delloo waat la ca liggéey ba. All their benefits will be duly paid. dinañ la fay liñ la war a fay yépp. Their service connected. bu ko defee ñu jokkale sa liggéey bi delloo waat la ca liggéey ba. Then you have the liberty. bu ko defee nag mu des ci yow. Find some other work because of your age. beneen liggéey ndig sa at fi mu toll. So choose that option. man ma jël boobu. In essence, you're pretty much satisfied
with the redress you have received from government. Yes, for the reinstatement, yes. So the only thing outstanding now would be the vehicles. And perhaps the land. The land. And let me say this, for the land, because there was a letter that was written by the Office of the President, the Permanent Secretary Lands, for them to look at this anomaly. So they were silent. But in the past, I took it upon myself to going to them and talking and seeing how best this could be resolved. So they tried, but I think the other party was belligerent, was not cooperating. So at the end, I guess their view was, you guys go to court. So presently, as we speak, I took that person to court. So the judiciary, they will take care of it, inshallah. Thank you very much, Mr. Deen. I have no further questions for you. Mr. Chair, I hand over the witness to you for any additional questions that you may have and for any closing remarks the witness may want to make. Matuma dara lumala lajat fum nek ni jël na sambir jox ko chairman commission bi mom su amé wala commission ay am nañ luñ la laaj lolu mëna am fum nek ni. Thank you, Council, and thank you, Mr. Deen, for coming to testify before the Commission. Thank you, Chairman. Council, Jerejef Mr. Deen, linga nangu pour ñew joxe sa sédé fi. Two quick questions. Dina la laaj ñaari mbir yu gaaw. It's your assertion that the NIA seized your properties. Li mu ngi melni NIA comme ni nga ko waxe ñom ñoo jël sa alel ci kaw doole. Is that correct? Lolu ndax digala? Yes. Wow. Mr. Chairman. Wa digala chairman. The second one is was the NIA the entity, the branch of the government that auctioned your second vehicle? Ndax NIA ñi nga xamne ñom ci nguur gi lañ bokka ñom ñoo wanteer sa benen moto bi? Chairman, when I went to Kotu workshop, Chairman, bama demé ci garage ba ci Kotu. Because according to their letter, ndaxte ñom ci sen lettre biñ bindoon. They have referred me to Kotu workshop. Dañ ma ébal pour ma dem Kotu. As far as the Mitsubishi L300 van is concerned. Van bobu Mitsubishi bobu. When I went there, bama fa demé, I saw the vehicle. Gis na moto bi. And on the windscreen, ci wër bi ci kanam. You can see they have marked on it SIS. Yaangi gis ci kanam wëri moto bi ñu fa binda SIS. That indicated to me lolu moma wonné the vehicle moto bi was taken from the NIA office ñu ko jëlé office NIA and brought to Kotu workshop. Indi ko Kotu workshop Because there was a planned government auction. ndaxte ñu doon waajal nak wante bu nguur. So it could be included. Bu ko defé ñu bolé ko items to be auctioned. Bu ko defé ñu bolé ko ci. Yes, so they sent it to Kotu workshop. Waaw dañ ko yónnee Kotu workshop. For government to include it. Pour nguur gi bolé ko. In the list of items. Ci yi nga xamné to be auctioned. Mom la ñu wara jaay. Yes. Wow. Mr. Chairman. Wow, Thank you very much for that clarification. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Otherwise, Mr. Deen, if you have any closing remarks. Oh, sorry. Bishop, you have the floor. Sorry, I didn't see you. Bishop, thank you, Chairman. Chairman. Mr. Abdou. Mr. Abdou. Yes, Commissioner. Your family joined you in Dakar. Before they joined you in Dakar, I hope they did not have any problems. dañ la mujjé fekk Dakar fofu waye bala gaay di joggé fi pour fekk la Dakar mba gaay amuñ fi ben jafé-jafé. Commissioner Odiko, I appreciate your question. Commissioner Adiko kontaan na ci sa laajte bi. This is a very, very good question. Li laajte bu am solo la. In the sense that ndikte it shows again dafa wone waat the overreach
of those state authorities, security authorities at the time. Because when I was leaving town to go to this meeting, my wife went back to their family compound in Bundung. And I understood that there was an NIA officer somehow around there. Yes, I wasn't there to confirm it, but from them, they feel that there was an NIA surveillance in there. Okay, so when I was in Dakar, I tried for her to come join me in Dakar. And for her to get out of their compound, in view of the fact that there was a surveillance there, they have to use other means for her to get out of their compound undetected. Come join me in Dakar. So what they actually did was, they wait until night time, especially when the lights were off. So I think my wife was assisted by a family member to climb the fence behind their compound. And then they went through that very compound, the gate of that very compound, and exited at night. And then went to my mom's house. It was in a different location. My wife to spend the night my mom's house. But early in the morning, she can find her way to Amdalai. Because knowing that there was surveillance in their house, she cannot leave in the morning, then she will be followed. So, but coming to my mom's house, undetected, wake up early in the morning, head to, to Amdalai. There was another problem too. At the time, her ID card had her name as Mrs. So-and-so Deen. Mrs. Deen. My last name was there. So she has to go back to the authorities and apply for a new ID card with her own father's last name. Get rid of the Deen there. Because at the border, with the Mrs. Deen there on the ID, to raise alarm bells. So she went through that process. Get a new ID. That was what she used. Exit the country and come and meet me in Dakar. So it was very difficult for her. She couldn't conduct her business regularly, go to the market, watching everywhere, know that you have been monitored, there's surveillance on you, and you have a big problem because your husband, his life has been turned upside down, and there's nothing coming in, and you are there with your mom. You cannot do anything, you cannot go anywhere. Life is difficult for you. It's tough. Sometimes you have to understand something. If government has a problem with you, confine it to you. Don't extend it to family members or properties. It's not right. It has to end. It has to end. So it was difficult for you, for us, for her especially, and the family that was here. And my kid was here. She was very, it was tough not to see that. And my wife has to leave her behind. With her mom. Have to come to Dakar to join me. And to help me out. Because at that time I need some help here. Get me in the right frame of mind. Yes, so it was difficult for my family that I left behind. I appreciate that question, Commissioner Odiko. Eventually, what happened to the child that she left behind? Ci bujentel bi xalé bi nga bay sa gannaaw sa dom bi nga bay fi naka la mujjé? Yes, that child was an American citizen. Because the time she was about to give birth to that child, I got her visa
go and have this baby in the US. Mu dem wasine ko America. Because all my kids, Ndax suma doom yépp with my first wife, ak suma jabar ju njëkk ja except for one, all of them are American citizens. ñépp America lañ juddoo. And that was even the main reason loolu sax moo taxoon why I spent a lot of time in Dakar, ma yàgg Dakar waiting for a Western country, di xaar beneen réew especially the Americans, surtout America yi come on, finally repatriate us. ñu ñëw pour génnee ñu fi. Because initially, ndax ca njëlbeen whilst I was in Dakar waiting for this ba repatriation, ma nekkee Dakar pour xaar ñu génnee ma the first Western country that came to talk to us, réew mi njëkk a ñëw pour wax a ñun I believe was the Canadians. foog naa waa Canada yi la. And when they come and look at my file, te biñ ñëwee seet suma kayit yi and they say they cannot touch me ñu ne duñ ma mun a laal because my kids ndik suma doom yi are American citizens. waa America lañ I better wait for America. naa xaar America So they went. ñu dem We spent another year mu toogaat beneen waiting for the next, country that was supposed to come and help to get us out of réew mu war there. a ñëw pour dimbale ñu. This time was, I think, the Australians. bi yoon foog naa waa And Australia they too examined my situation ñoom tam biñ seetloo and suma came to the same conclusion. ñoom tam ñu wax benn You have to wait again. ne foog ma xaaraat And the Americans came waa last. America yi nag ñoo mujjee ñëw So like I said, comme ni ma ko waxee that child, to answer your question, doom jooju comme ni ma was la an ko waxee American citizen. moom waa America la So when America came finally, léegi bi America ñëwee she came to Dakar mu ñëw Dakar with my other kids ànda suma yeneen doom yi that I have with my first wife. nga xam ne maa suma jabar We ji joined ka jàpp together am ñoom ñëpp ñu àndandoo Finally went to America ñu dem America on November 8, juróom-ñetti fan November 2008. 2008 We arrived in America. ñu egg America That night, ca guddi googu Obama, Obama who became a president, nga xam moo ñàkkam that président was the day they were counting the result. bés boobu lañ doon And he was compter winning. result yi ne moom moo gagné So I was in Dakar for 32 months. maa ngi nekk Dakar That was fanweeri from weer ak ñaar March 2006 ko daree March 2006 up to November ba November 8, juróom-ñetti fan ya 2008. 2008 Yes. So Thank you. Mr. Deen, if you have closing remarks, please proceed to make them now. Mr. Deen, so I can't. Sorry again. okay. Imam Jallo, you have the floor. Yeah, go ahead. Imam Jallo mola bugalaj. Witness, Yes, Council Jallo. I've heard you with great interest on your dealings with the Marabu industry. Yes. Degana la te li itel nama li nekkon sa digante ci mbiri serigne. Yes, Council. What do you think, or what opinions do you have about the Marabu industry in this country? Lan moy sa xalaat ci mbiri serigne tu ci bir rew mi. It's a very good question, Commissioner Jallo. Commissioner Jallo laajte bi am na solo Because to give my true opinion, ndax pour wax man suma gis-gis dëgg-dëgg we people, ñun we have to change our perception. dañu war a wécc suñu xelaat We all believe in something. ñun ñëpp am na luñ gëm We have different religions. am nañ diina yu uute Whether you are a Muslim, moo xam julit nga whether you are a Christian, moo xam christian nga you believe in God. gëm nañ yàlla You believe in God. gëm nañ yàlla That we human beings, ne ñun doom aadama we initiate decisions. dañoo tëral ay xalaat But for those decisions to come into fruition waaye pour nag mu dox is contingent upon dafa des ci Allah's endorsement. yàlla nangu dogal bi So we have to believe in God. bon dañ war a gëm yàlla And those marabouts too, te sëriñ yi tamit they have to know something. dañu war a xam leen na Whatever they are doing, ne lépp lu ñoo def let them base it on God's approval. nañ ko wéer nag ci ndogali yàlla They are not the one making things happen. nekkut na ñoom ñooy dogal lu nekk No, déedéet it's Allah. yàlla la So I'm doing this léegi maa ngi koo def to see whether Allah will allow it. pour seet ndax yàlla dina ko nangu If Allah says yes, su yàlla ne it's waaw not going to happen. dina am So they have to believe that the marabouts. dañ war a gëm ñoom sëriñ yi Overall, ne yépp we as a people, ñun mi nga xam ne we have to truly believe in God ñoo war a njëkk a gëm yàlla and know that whatever happens xam ne lépp lu xew is God's making. yàlla ko war a You just initiate your decision, danga def sa but for xalaat the decision to come through, waaye yàlla pour mu Allah am has to say yes. yàlla foog mu ne waaw I can tell you, I'm going to Banjul now. maa ngi dem Banjul That's léegi my decision.
suma xalaat la am I going to reach Banjul suma tëralin la waaye ndax naa fa egga based on Allah's okay dafa des si ndogali only yàlla if Allah says yes su yàlla ne waaw if not I'm not going to reach Banjul lu ko mooy duma egga Banjul de so we have to change our mindset nañ wecci suñ xalaat truly believe in God gëm yàlla and whatever we're doing te lépp lu we ñoo know def that God decides ñu it xam ne yàlla ko including dogal myself man suma bopp all of us have to do that ñun ñëpp war nañ koo def yes Commissioner Jallow but did Allah make them dream